Now, residents within the Kaptagat Forest ecosystem in Elgeyo Marakwet and Uasin Gishu counties have threatened to stage a mass protest and disrupt President William Ruto's planned visit to the area on July 11th if the government does not halt the ongoing construction of an electric fence around the forest. They claim there was no sufficient public participation before the project was launched. The residents also say that they do not understand why the fence is being erected, arguing that there is no wild animals in the forest that pose a threat to nearby communities, as Stephen Ketal now reports. Just a few days before President Ruto's anticipated visit to Elgeyo Marakwet County for the 11th edition of Kaptagat Forest Integrated Conservation Program, the residents are up in arms over the ongoing fencing of the forest blocks, saying the government has ignored their voices. Mbona serikali wamekuwa vichwa ngumu kupika kiwango ya kwamba hawafuati sheria ya Kenya. Juzi tuliona watu walienda maandamano, watu wakawawa. So Ruto tumekuambia ukitaka hii watu wa Kenya waende maandamano, unataka watu wangapi wakuja wawe? Tukinyamaza usichukue ile kunyamaza kwetu, tukiona ukitufungia nje, tukiona ukipungia wa mama zetu nje, usitania tumeogopa sana serikali. Kenyatta akufunga. Moi akufunga. Ikakuja Kibaki akufunga. Uhuru akufunga. Huyu mtu wetu mwenye anakuja kuua watu wake ni nani? Ruto. Na Chris amekuja Chris ametuletea shida. Kwa G7 summit ulienda ukasema kwa Africa we have 54 countries. Now we don't have people to listen wenye wanatusikiza. Ukaomba nafasi mbili. But then ukifika crown hawezi sikia sauti ya 120,000 people. They are accusing the elected leaders of staying silent over the matter. Sisi Keyo hatuna kiongozi hata moja. Wote wametoroka. Wametoroka raia. Sisi tumesema kama tulikosea serikali kupigia kura, mimi naomba msamaha. The residents claim the government has never given them convincing reasons on why the forest needs to be fenced. Mali nilitembea penye magungu mahali ya Meru, kuna mali ilikuwa ndefu. Sasa mimi nilikuwa naona sasa ile nini ya Meru na huku aiambatana ya huku kwa sababu sisi hatuna nini wanyama huku. Hakuna wanyama inakuja kwa village atutatiza sisi. Hatuna wanyama. Wanyama jine tuko na kwa forest ni ng'ombe na gondo na swara na sungura. They say the fencing infringes on their user rights, which contravenes the Forest Management and Conservation Act of 2016. Mimi kama mama nategemea hii forest. Watoto wangu wakule kwa nyumba yangu ni forest. Ng'ombe yangu wakunywa maji ni forest. Ng'ombe yangu wakule chakula ni forest. Hata tawa tunaenda kuni tunabeba. Hatuna kazi ya kuhakisha kama hao watosi wenye wako Nairobi. The residents say they have coexisted and taken care of the forest since time immemorial. Kuna miti kubwa siko hapa yenye wababu zetu walipanda. Sisi wenyewe tulipanda hizo miti, tulichunga hizo miti mpaka ikakuwa kubwa. Although Treasury Principal Secretary Dr. Chris Kipto has been a strong advocate of fencing the forest, he insists that the fencing project is not under his initiative. But the Kenya Forest Service KFS maintains that the fencing project is necessary. That work of fencing is not the Kaptagat Integrated Program. That is our KFS. Because we are doing conservation in public land and it's under KFS. So I think that question you can direct to KFS. The fence is basically a management facility or infrastructure that does not exclude communities at all. In fact, it only allows communities to have controlled access points. However, the residents are accusing the government of doublespeak. Wanakaf some acres wakate miti na wanasema wanachunga forest. Mbona serikali ya President Ruto tunataka tuuliza wewe. Tuko na state laws more than 20 in Kenya and iko dysfunctional. On June 18th this year, United Nations Development Program UNDP, through its Social and Environmental Compliance Unit SECU, launched an investigation over the possible infringement of the indigenous community rights by the project. Some environmental activists from the area claim the fencing project could be linked to a carbon credits agreement. If it is a carbon project, which I strongly believe, who signed the community development agreement on our behalf?
We want to say to the UN, if you are going to conduct and to force programs of carbon credits that are going to harass and are going to exclude the locals, especially the Kenyans, we are saying to the UN, stay away. Steve Keter, NTV.